جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس. لیکچر نمبر 6 کے ساتھ پروفیسر کاشف احمد حاضر ہے. اچھا, یہ ہم نے لاسٹ لیکچر جو پہلے پڑھا تھا, ٹھیک ہے, اس کا ایک چھوٹا سا ریویو کر لیتے ہیں. پہلے ہم لوگوں نے اس میں پڑھا تھا کہ جی لینگویج ٹرانسلیٹر کیا ہوتا ہے اور اس کی ٹائپس کون کون سی ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم نے اس میں دیکھے تھے ٹرانسلیٹر, جی انٹرپریٹر, کمپائلر اور اسیمبلر, اور پھر ان کمپائلر انٹرپریٹر کا ڈفرینس میں نے آپ پہ چھوڑا تھا کہ اس کو آپ ایک دفعہ دیکھیے گا. اگر اس میں کوئی پرابلم آئے تو پھر آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ یا یوٹیوب پہ کمنٹس کے ذریعے سے سوال پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جی کریکٹرسٹکس آف دا سی لینگویج, یعنی خصوصیات آپ کی سی لینگویج کی. میں نے بولا تھا کہ ہم لوگ جو لینگویج پڑھیں گے وہ سی لینگویج ہوگی, ٹھیک ہے. اس کی جو پہلی کریکٹرسٹکس ہے وہ ہے جی کنوینئنٹ لینگویج, آسان سی لینگویج. اٹ پرووائڈز مینی فیسلٹیز ان ایزر وے دیٹ آر ڈیفیکلٹ ٹو یوز ان لو لیول لینگویجز. Programmers can write the complex programs more easily as compared to the low level language. یعنی اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے ایز کمپیئر ٹو دا لو لیول لینگویج. اس میں ہمیں بہت سارے مسئلے مسائل آتے ہیں اس کو سمجھنے میں, وہ ڈیفیکلٹ آرکیٹیکچر ہے, لیکن یہاں پر جو ہے وہ بہت آسان ہے, اس کا ہم اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اور دوسری جو ہے وہ ہے ویل اسٹرکچرڈ لینگویج. The C language, well structured language, it is syntax, it is very easy to understand. The programs written in C language, the programs written in the C language are easy to maintain and modify. مطلب ان کو لکھنا, اس کو چینج کرنا آسان ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا سمجھنا بھی آسان ہے as compared to the other languages. And the third is the machine independence. The C language provides the machine independence. It means the programs written in the C language can be executed on different types of computers. For example, a program written in the C language can be executed on Intel processors and Motorola processors. That's why it's preferable to write C language rather than the machine language. Actually, before this, when we are using the machine language, it was a dependent program. Means we have write a program and we can execute only in that machine, not on the cross platform on other operating systems or hardwares. But the high level language improve this feature and provide the facility of the translator, and on whatever platform, on whatever operating system we are using, we can convert into the low level language, means 0 1s forms, and then obviously computers can easily execute it. So this is not the machine dependent. We can write a program and can execute on whatever machine, whatever operating system it is. And the fourth one is the modularity. Modularity is basically the feature whenever we it's basically, let's understand this by a general example. Suppose we have a task, we have to given for example given a task to paint a room. So it's a very a huge task, so we divide the task between the persons. One of them will paint to the front wall, one of the man will paint the back wall and the sided walls also. So the same technique is used in the programming. So we are basically break the program into the smaller modules, and then we obviously can easily understand it and can easily make the program. So this is the very good feature provided by the high level languages. And the fifth one is the case sensitivity. C is a case sensitive language, means that can differentiate uppercase and lowercase words. All keywords are written in the lowercase. The feature makes it easier to maintain the source code. It means that there is a difference between the lower cases and upper cases. Normally hum ye samjhte hain ki these are the same things, even we are using the lower, for example variable names, or using the some keywords, then we can use the capital or small words, but it has a difference. So normally we use the lower words for the
keywords and the capital we use for the other things which are not the keywords. हार्डवेयर कंट्रोल कि दूसरा ये है कि हमें इस बारे में हार्डवेयर की डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती. अगर हमारे पास हमें जिस प्रोग्रामिंग के स्किल्स हैं आप लिख सकते हैं, काम ट्रांसलेटर कर देगा, लिहाजा हमें हार्डवेयर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद स्मॉल लैंग्वेज है, कोई इतनी बड़ी लैंग्वेज नहीं आपको सीखनी पड़ेगी, छोटी लैंग्वेज है, आप आसानी से सीख सकते हैं और उसको प्रोग्राम डेवलप करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. फास्ट कोड जनरेशन है, उसका कोड द कंपाइलर सी लैंग्वेज जनरेट्स अ वेरी फास्ट कोड, द कोड एग्जीक्यूट्स वेरी एफिशिएंटली सो द प्रोग्राम का लेस टाइम, मतलब टाइम कम लगता है एग्जीक्यूट को और उसका कोड लिखने में जो है वो आप ज़्यादा तेज़ी से लिख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द लो लेवल लैंग्वेजेस. ठीक है, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक थी उसकी जो आपकी हैं सी लेवल लैंग्वेज की. ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह.